Thank you so much for your introduction, and I'm very happy to be here, and also to be reading in translation with Aleya. For me, is a great privilege, because as I was saying yesterday, my language, I write in Italian. English is not my writing language, so that I will be able to read in the original. And even though maybe it will be difficult for you to translate, or at least you can feel how the language sounds. And I think that poetry is mostly about sound and about the music that the words have. So I'm going to read start. My poems are often very short. The first one that I'm going to read is called Sunflower. And I wrote this poem because as I said, I'm Somali-Italian. I grew up in Mogadishu, which is just in front of Kerala, over the Indian Ocean. And when I was, after the Civil War, when I was almost 18, I left and I fled from Somalia to go to Italy. My mom is Italian, but I grew up in the country. And after some years, because of the war, many young Somali people started arriving on the Italian shores, crossing the desert, the Libyan desert, Sudan, and crossing the sea, the Mediterranean Sea. And I had the privilege, but also the hardship of translating many of these stories of people that were asking for refugee status in Italy. And as maybe you can imagine, the process is very complicated, and the questions that people are asked are very rash, and often for people that have lived such a huge and amazing and crazy experiences, is very violent, it's traumatic to remember what happened and the why, I mean, how they arrived in a place that for them is safe, but they are not granted the refugee immediately. So this is a story that Hawa told me, that she was telling me this story, repeating always this detail about sunflowers. So she was saying, you know, I was running, I was hiding from the police, at one point I was so tired and didn't have my shoes, and I just rested. And when I woke up, I saw all these sunflowers surrounding me. We don't know if it is true, but it is her memory that makes it very powerful and beautiful. This a very dangerous and horrible journey. So maybe you could read in, so that people will understand, maybe cut some words. Sunflower. You saw me running through the sunflowers last night, face held in hands and arms burnt black. Petals and stems like guards standing watch, they sway, slapping me on every side. Find me a clearing where I may rest my swollen knees and sink my soft belly in the rich soil. May the Milky Way return the memory of my 5 children left in hostage. I hear your voice and wake up again, ice and salt on my wet clothes, dew on my skin. My night terror evaporates away and I bound over the border, crazy with light. Mi hai vista correre tra i girasoli stanotte, il volto raccolto a coppa e le braccia arse. Corolle e gambe come guardie a presidio, dondolano schiaffeggiandomi d'ogni lato. Trovami una radura, che io possa riposare le ginocchia gonfie e distendere il ventre molle nell'humus. La Via Lattea mi restituisca memoria di 5 figli lasciati in ostaggio. Sento la tua voce e mi ridesto, ghiaccio e sale nei panni umidi, rugiada sulla pelle. Svapora smarrito il terrore notturno e salto la frontiera, impazzita di luce. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണിത്. കാരണം ലോക കവിതയോടൊത്ത് മലയാളത്തിനും ഒരു ഇരിപ്പിടം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു.
വളരെ സന്തോഷം വിത്ത് വെരി ഫേമസ് പോയിറ്റ് Ubah and Aleya, very important performer Aleya Kassam. So I'm very happy to meet you. Then ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എൻ്റെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്. മലയാളം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരത് വിതരണം ചെയ്യും. ദെൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ കവിത വായിക്കാം. കവിതയുടെ പേര് വീടുമാറ്റം. അയലത്തെ വീട് പൊളിച്ചപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾ ആദ്യം പുറത്തു ചാടി ജീപ്പിൽ കയറിയിരുന്നു. പ്രായം ചെന്നവർ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ കിണ്ടി, ക്ലാവ് പിടിച്ച ചെമ്പുമൊന്ത, അരുക് പൊട്ടിയ കിണ്ണം തുടങ്ങിയ ജംഗമങ്ങളിൽ കുടിയേറി. അയൽക്കാർ വീടൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇളയ മകൾ കുഴിയിൽ നിന്നിറങ്ങി അവരുടെ ജീപ്പിനു പിന്നാലെ നിർത്താതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. അയൽക്കാർ വീടൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇളയ മകൾ കുഴിയിൽ നിന്നിറങ്ങി അവരുടെ ജീപ്പിനു പിന്നാലെ നിർത്താതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. അവൾക്ക് തണൽ നൽകിയ മരം മുറിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അവൾ പല്ലും നഖവും കൊണ്ട് കുഴി തുരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിലാവത്ത് മണ്ണ് പുരണ്ട വസ്ത്രത്തിലെ ചുളിവുകൾ നിവർത്തി അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ വലിയ വായിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കാലുകളിൽ ചോര പൊടിഞ്ഞെങ്കിലും ഇളം തൂവലുകൾ പൊഴിഞ്ഞ് ചിറകുകൾ കുഴഞ്ഞ് വീണെങ്കിലും അവൾക്ക് ജീപ്പിൽ കയറി പറ്റാനായില്ല. തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളവ് തിരിയുമ്പോൾ മുത്തിയും വലിയ പെണ്ണിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ വരിയൻ പുലിയോടുമൊത്ത് അവളും ആഴാംതോട്ടിൽ തെറിച്ചു പോയേനെ. തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളവു തിരിയുമ്പോൾ മുത്തിയും വലിയ പെണ്ണിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ വരയൻ പുലിയോടുമൊത്ത് അവളും ആഴാംതോട്ടിൽ തെറിച്ചു പോയേനെ. അവരുടെ കലപില അകന്നു പോയിരുന്നു. പാൽ തിളച്ചു തൂവരുതെന്ന് അമ്മ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് അടുക്കളയുടെ മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്നു. അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് അടുക്കളയുടെ മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഞാൻ അവൾക്കും പകർന്നു. നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഞാൻ അവൾക്കും പകർന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. That was so beautiful. I'd like to share a poem with you called For Wangari Maathai at Uhuru Park. So, Wangari Maathai, the late Wangari Maathai, was one of our most revered environmental activists in Kenya. She won the Nobel Prize. I think she was the first African woman to win the Nobel Prize several years ago. She was a woman who threatened the establishment because she threatened capitalism and, the development of buildings. She was often beaten up. When I was growing up, I would see on national TV her being mocked and being beaten up, and it was only after she won the Nobel Prize that she was recognized. Unfortunately, it's one of those situations where sometimes your own aren't celebrated until they're celebrated by others. For any Kenyan woman, Wangari Maathai is really a deep inspiration, and she fought for the saving of several green spaces in Nairobi. Places that in Nairobi there aren't many free public green spaces, and she really fought for them to be maintained, and we continue to enjoy them because of her. Now, I wrote this poem maybe 5 or 6 years ago when the current government at the time wanted to destroy Uhuru Park. Uhuru means freedom, and Uhuru Park, it's the main green space in the city. And they wanted to destroy it to build an expressway to the airport.
and there was a big protest at Uhuru Park in her name. And this is a poem that I wrote on that day in Uhuru Park in her memory, just very much thinking about the memories that land holds, the memories that live beyond us, before us, and beyond us. Okay. So as I read this, I want you to think about a green space that is important to you, a piece of soil that is important to you. I want you to think about what it's like to be barefoot on that grass or on that soil. When I breathe in, I want you to inhale with me, okay? Okay, inhale. Exhale. This soil here remembers. This soil here remembers a woman. This soil here remembers a woman who foolish men once called crazy. A woman crazy enough to understand that destroying the very thing that lets you breathe is crazy. Because in 1989, this soil here was almost destroyed to create a business complex or a parking lot or an expressway to the airport. Now that's crazy. But this soil here remembers that woman who inspired other women to come together to protect this soil here, and that soil there, and the soil we don't even know about. This soil here is proof of their victory. This soil here is still imprinted with the feet of those women dancing a dance of victory. But this soil here holds shame. This soil here remembers the group of women in 1992, mothers who made this soil their home for 11 months in protest, in defiance, in refusal, in demand that their sons be released from illegal detainment. On this soil, they refused to eat. No freedom, no food. This soil here was drenched by their tears, stained by their blood, and trampled by their bodies, trampled by the bodies of those who are meant to protect us. This soil here saw how that group of mothers was forced to strip naked as the only way to shame big men to release their children, to let their children live. This soil here was witness to that curse. This soil here is witness to their power. This soil here remembers what happens when a government makes the mistake of ignoring women. Take a deep breath. Exhale. This soil here gives us breath. This soil here holds the plants and trees, thank you, that are part of the lungs of a city of millions. This soil here remembers when promises are broken. This soil here couldn't care less if you're a Moheshimiwa. The soil here doesn't need to see your ID card or expect you to be good in school or even have gone to school. This soil here is for you. This soil here is for you to be here in whatever way you need, whenever you need, to take a moment here, to teach your daughter how to skip here, to rub the soil off her clothes when she falls down here. This soil here is for you to lie down here and paint your dreams in the clouds there, to close your eyes here and remember that when you were a little girl and your late Nana Bapa brought you to this soil here, the jacarandas had painted that soil there purple. This soil here is to celebrate, to love, to mourn, to be. If you listen carefully, in this soil here, you can hear whispered prayers and hearts breaking. You can hear so many different types of laughter. You can hear the hopes of a people who called this soil here home. This soil remembers Wangare Maathai.
And on this soil here today, we remember Wangari Maathai. This soil here will remember today. This soil here will remember what we do tomorrow. I'm going to read a few, just the beginning of the poem in Italian, because it's an exchange between the two of us. And I love this also to celebrate the soil here with you. Raccogli un poco di terra dal suolo, giusto un poca, falla scorrere tra le tue dita. La terra qui ricorda una donna, la terra qui ricorda una donna che si prende gioco degli uomini quando la credono folle, una donna abbastanza folle per capire che distruggere lo stesso ambiente che ti permette di respirare è folle, perché nel 1989 questa terra qui fu quasi distrutta per creare un complesso commerciale o un parcheggio o un'autostrada diretta all'aeroporto. Ora che è folle, ma questa terra qui ricorda quella donna che ispirò altre donne a unirsi per proteggere questa terra e quella terra lì, e quella terra di cui non sapevamo neppure. Questa terra è la prova della loro vittoria, questa terra è ancora marcata dai piedi di quelle donne che danzavano inneggiando alla vittoria. Ma questa terra qui porta anche la vergogna. Questa terra ricorda il gruppo di donne che nel 1992, madri che fecero di questa terra la loro casa per 11 mesi, in protesta, in segno di sfida, in diniego, chiedendo che i loro figli fossero rilasciati da una detenzione illegale. Su questa terra si rifiutarono di mangiare, non libertà e niente cibo. Okay, I'm going to read another short story. The first one was related to migration, and this one is another story too, which is called Aksum. I will introduce something because, so in Rome, you know that Rome was, Italy has colonized Somalia and Ethiopia, two countries on the oriental part, on the eastern Africa, and basically in 1937, the Aksum was an obelisk which was taken as a war booty and moved to Italy to commemorate the birth of the ephemeral, fascist and Roman Empire, and it was kept. It was sacred for the Ethiopians. It was kept in the city, and the Ethiopians was very angry because it was something very important for them, and there were a lot of discussions, and then after 70 years, this obelisk was given back to Ethiopia. And this story came to my mind because one day, as I was working as a translator, as I said, there was a young Ethiopian friend of mine who said, with irony, he said, he was facing a lot of trouble getting his documents, and he told me I should go to the police officer and tell them that since I'm also Ethiopian like the obelisk, I should be allowed to stay in Italy for 70 years like the obelisk. So this is the irony between the difference where the memory, the amnesia that some people are not remembered, Italians don't remember that they conquered it, but they still want to keep Aksum, something that is represents something different. So he was saying, I stay in Italy for 70, let me stay here, and then I will be ready to go back like the obelisk. So this is the poem. They're nuts that do not undo your words, throat knots that prolong disputes and feuds. Having crossed the sea, you'll find fruit and biscuits where your obelisk once stood. I'll gather flowers of spray from the shore, white and rigid, like bones and walls. Don't let them bring me your dismembered body, circumcised monolith, head, chest, shin bone. A scar remains,
Open in the concrete, traced and erased in front of the colonies, the steel stowed, the sea heaving. Thank you. Okay, so this is the Italian, the original version. Axum. Sono noci che non si sciolgono le tue parole, groppi in gola che prolungono contesi e liti. Attraversato il mare, troverai solo biscotti e frutta, dove si ergeva il tuo obelisco. Io raccoglierò fiori di schiuma sulla battigia, bianchi e rigidi come ossa e mura. Fai che non mi portino il corpo tuo smembrato, monolite circoncisa, testa, torace, tibia. Resta una cicatrice aperta nel cemento, tracciata e cancellata di fronte alle colonie, la stele nella stiva, il mare brulicante. Thank you. വാതിൽക്കൽ എന്ന കവിതയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. എൻ്റെ കവിതയിൽ ഞാനില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ എന്നെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ കവിതയിൽ ഞാനില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ എന്നെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. പൂമ്പാറ്റകളെയും ഒരു നണ്ടിനെയും ഒന്നു രണ്ടു കരിയിലക്കുരുവികളെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. നഗരത്തിലെ കച്ചവടക്കാരോ തെരുവിലെ നായ്ക്കളോ എന്നെ നോക്കിയില്ല. ഇടയ്ക്ക് തണ്ണിമത്തൻ കടക്കരികിൽ ഞാൻ മുഴുവനായും അദൃശ്യമായി, പ്രേതങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം. മുടന്തി ആ കുതിരവണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ പോയി വീണാൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ തെറി വിളിക്കുമായിരിക്കും. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. സിനിമാ പോസ്റ്ററുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു. ഈ നടിയുമായി എനിക്ക് അഭിഹിതമുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു പാമ്പിനെ എടുത്ത് ഞാൻ 4 വിരലുകളിൽ ചുറ്റി ഇന്ത്യൻ മാന്ത്രികരുടെ പുല്ലാങ്കുഴലൂതി കാളക്കുട്ടിയുമായി മുന്നോട്ട് നടന്നു. നവംബറിലെ സായാഹ്നം, ഡിസംബർ എന്ന അജ്ഞാത നഗരം. നവംബറിലെ സായാഹ്നം, ഡിസംബർ എന്ന അജ്ഞാത നഗരം. എനിക്ക് കസേര പോലെ കവിത എഴുതാനറിയാം. ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഈ പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിനെ, മത്സ്യങ്ങളെ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തതാണ്. കാര്യമിതാണ്, ശരീരം ഒരു അരാജക നഗരമല്ല. സ്വപ്നം ശിശിരത്തിലെ കാരാഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, എനിക്ക് നടക്കണമെന്നുമില്ല. തെരുവുകളിലെ കുള്ളൻ മരങ്ങളുടെ സജീവത അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു. തേൻകുരുവികൾ തലയിൽ കൂടൊരുക്കും, ഉറുമ്പുകൾ കൺപീലികളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങും. ഇടയ്ക്കിടെ ചുരം കാറ്റ് ചെകിടത്തടിക്കും. വെറുതെ നിൽക്കുക, മരത്തെ പോലെ, കടലിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അല്ലെങ്കിലും ഒരു കട്ടിൽ പണിയുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കട്ടിലും കുരിശാകുമ്പോൾ ആരും ഉറങ്ങുന്നില്ല. മാന്ത്രിക പൂച്ചയുമായി ഞാൻ കിണറ്റിൽ ജലം തൊടാതെ നിൽക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് അക്കാദമികളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു, തിയേറ്ററുകളിൽ ആളുകളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നു, വിപ്ലവ കവിതകളുമായി ഭരണയന്ത്രങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയുവാനില്ല. കടൽക്കരയിൽ നീർക്കാക്കകളുടെ കാഷ്ടവും കക്കിയും പെറുക്കി തിരമാലകളിലേക്ക് ചവച്ചു തുപ്പുന്നു. ചില കഥാപാത്രങ്ങളോടൊത്ത് ചൂടൻ പാറയിൽ ചന്തി പൊള്ളിക്കുന്നു. ഞാൻ വന്യമായി തന്നെ ഞാനില്ലാത്ത എൻ്റെ കവിതകളെ നേരിടും. അത്രമേൽ നിസ്സഹായനായ ഒരുവനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കി? അത്രമേൽ ദുർബലനായ ഭിക്ഷുവെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്തി? ഈ കവിത മുഴുവൻ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതും. എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ സൂര്യകാന്തികൾ വിതയ്ക്കും. എൻ്റെ വരയൻ പുലിയോടത്ത് അക്ഷരങ്ങളുടെ വനത്തിലിറങ്ങുന്നു. ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്കു ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ലെങ്കിലും ചെവി മുറിച്ചു കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനുണ്ട്. മയക്കവിസ്കിയുടെ കവിതകൾ. നിനക്കുള്ള പ്രേമലേഖനം വേണ്ട. ഞാനൊരു പൂന്തോട്ടമല്ല. എന്നെ തേടുന്നവരെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ ദിശയിലേക്ക് വഴിതെറ്റിക്കുകയും അളക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ ഒളിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. ഞാൻ
വന്യമായി തന്നെ എനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നു. ഞാൻ വന്യമായി തന്നെ എനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നു. കവിയായിരിക്കുകയേ വേണ്ടൂ, എഴുതണമെന്നില്ല. കവിയായിരിക്കുകയേ വേണ്ടൂ, എഴുതണമെന്നില്ല. എഴുതുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള കവിതയിൽ നദീതീരത്തെ ഒരു മരം, മഴവില്ല്, കുയിൽ, വസന്തകാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നുണ, അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. മഴ, വെയിൽ, മഞ്ഞ്, എന്ന മൂങ്ങ നരക്കം, അതും വേണ്ട. ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴോ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴോ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കവിതയിലും എന്നെ പുറത്താക്കുവാൻ ഒരു വാതിലുണ്ട്. എല്ലാ കവിതയിലും എന്നെ പുറത്താക്കുവാൻ ഒരു വാതിലുണ്ട്. ഒരു മൂർഖൻ പത്തി വിടർത്തി നോക്കുന്നു. ഒരു മൂർഖൻ പത്തി വിടർത്തി നോക്കുന്നു. അകത്തേക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ആ ഒറ്റ വാതിൽ നീ തുറക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Can I ask you, is your work available in translation at the bookshop? Yeah. It's so beautiful, so beautiful. Okay, so I am going to read from my phone like a millennial. Can you believe I'm a millennial? Almost, I'm on the cusp. And I think I'm going to read you a joyful poem. That's what it's called. And it is a joyful poem. I found myself really seeking joy in the last few years and finding it in little things, in magnifying small moments, and in finding the joy in everyday life. So this is called a joyful poem. It doesn't take long for the chopped onions to weep. In the scratched sufuria, they surrender to the caress of the heat. First tender, then translucent. And as they skate along buttery lakes, the onions begin to sing. If you close your eyes, in the onion songs you'll hear the hiss of ocean foam, transistor radio static, the ringing of your ears after a concert, afternoon rain pounding a mabati roof, and the first time you run a bubble bath for your mitu, and pluck a puff of bubbles to bring to his ears so that he can hear the crackly whispers of bubbles exploding. When the onions stop singing, remove them from the heat and let them rest. The chicken that you already smothered in yogurt and spices also needs to rest. And you too should take rest. My late grandmother Shirin used to say, "This the world will not give you. So take rest, beloved." The next day, in a big sufuria, heat oil and ghee, add the marinated chicken and grated tomatoes, then let the tomatoes cook. By the time they've sweated out their red, the chicken should be almost cooked and the oil will have begun to separate. The onions should be the color of your mehndi-stained palms 2 days after Eid. Crush the onions between your fingers, mix in. Have patience. Let everything thicken. Then add lime juice, garam masala, salt, and chilies to taste. Light a small piece of charcoal. Collect the onion peels from the day before. Fetch your sufuria lid. Find a heavy stone. Now this is the real secret behind Eid biryani. The dungar, an age-old smoking technique my mother's mother taught my mother, and I'm sharing it with you today. Carve out a valley inside the masala. Place the smoldering charcoal inside the onion peel. Pour some ghee onto the coal. Smoke will begin to pour out, so quickly place the onion peel wrapped smoky red hot coal inside the valley. Immediately cover it with the lid and place the heavy stone on the lid to stop the smoke escaping. We have a growing box full of rocks at home because my little Mitu loves to collect rocks. And my whisper to the universe is that he never stops being delighted by these pieces of the earth. Give the smoke time. In the meantime, prepare your rice. Cook it, stain half with saffron before mixing it into the rest.
Biryani rice should look like dappled sunshine. Remove the charcoal and give everything one last stir. Now, before you wash the smell of biryani masala out of your hair and rub oud oil into it, there's one thing to do. Have a taste. Go on. Lick your fingers. Have another taste. And another. You did this. Okay, I'm going to introduce this other poem. It's called Split, and it's about what it's called, and it is also very controversial, the naming of what they call female genital cuttings. And we were working on a campaign with women, Somali women, especially against this cultural, practice. And we had a very strong argument with some of Western feminists, so-called Western feminists, because we thought that when we talk about these themes that are very private, very intimate, it's something, a discourse that we can only hold between ourselves. It's not something that we can discuss with other women that don't know this kind of what this practice is, and which is often taken as with curiosity, and it's simplified, and also with this kind of staring, very aggressive and invasive staring. So splits me, you. Okay. Split. In the group of women, I have a European mother. This distinguishes me. A nimble teenager, on the sand among friends, I fall down in splits. Watch out. You'll tear yourself. You'll drip blood. Thank you. I'll never find a husband. I'm not pure, closed, beautiful. Those little dangling lips are ugly. Idyll, so proud at the center of everyone, her legs unmoving, a flower on her pubic area, a loose-fitting dress. Will I too ever be taken by the winds? Frenzied breaths clambering up my organs. Will they infiltrate my thoughts? Will insects seize my mind? A mark on my body, will it unbalance me? We bathe with the other women. My children are their children. I want to keep all the pieces together, wear the dress with the others. Without them, women, young and old, crippled and lovely, white and black, I don't exist. I am a woman so long as they exist. Strappo. Nel gruppo di donne. Sono di madre europea, questo mi distingue. Un'adolescente snodata. Sulla sabbia, in mezzo alle coetanee, cado giù in spaccata. Attenta che ti strappi, goccerai sangue, non troverò un marito. Non sono pura, chiusa, bella. Quelle piccole labbra pendenti sono brutte, Idil così orgogliosa, al centro di tutti. Le gambe immobili, un fiore sul pube, un abito largo. Sarò mai presa anch'io dai venti, aliti insani che risalendo le viscere mi penetreranno i pensieri. Insetti prenderanno la mia mente. Un segno sul corpo mi scompenserà. Ce l'abbiamo con le altre donne, i miei figli sono i loro figli. Voglio tenere insieme tutti i pezzi, indossare l'abito con le altre. Senza di loro, vecchi adolescenti, storpi e bellissime, bianche e nere, io non esisto. Sono donna finché loro esistono. Thank you. അടുത്ത കവിതയുടെ പേര് ഇപ്പോൾ പുലി മാനുകൾക്കിടയിൽ മേയുന്നു. ഈ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ കാർഷിക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹിയിലേക്ക് കൃഷിക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പശുക്കളുമായി പോകുന്നു
സമരം ചെയ്യാൻ എന്ന വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വാർത്ത നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ഭാഷയിലും കവിതയിലുമൊക്കെ ഒരു പുതിയ ആരംഭം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയ ശേഷമാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത്. അത്രയും വിചിത്രമായ സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമികയാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഭാഷയെ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പുതിയൊരു കവിത രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ, അതായത് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുക, ആയുധങ്ങളും പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എതിരെ കുറച്ച് പശുക്കളും ട്രാക്ടറുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള, ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്സേർഡ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ സമരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കവിതയുടെ പേര് ഇപ്പോൾ പുലി മാനുകൾക്കിടയിൽ മേയുന്നു. ഞാൻ മലയിറങ്ങുന്നു, താഴ്വാരിയിൽ വാക്കുകൾ ഒഴുകുന്നു, പൂക്കുന്നു, മേയുന്നു. ഞാൻ രണ്ടക്ഷരങ്ങളെ ചേർത്തൊരു കുസൃതി നെയ്യുന്നു. ഞാൻ രണ്ടക്ഷരങ്ങളെ ചേർത്തൊരു കുസൃതി നെയ്യുന്നു. കൂട്ടമായി മേയുന്നവയെ ചിന്നിച്ചിതറച്ച് പുലി കുതിക്കുന്നു. അഹിംസ എന്ന വാക്കിനായി ഞാൻ അക്ഷരങ്ങൾ തിരയുന്നു. അത് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമെന്ന് ഒരു ദേവത. ഞാൻ തിരയുന്നു. ചോരയിൽ നിന്ന് ആ, മാംസത്തിൽ നിന്ന് ഹിം, എല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സായും കണ്ടെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പുലി മാനുകൾക്കിടയിൽ മേയുന്നു. ഇപ്പോൾ പുലി മാനുകൾക്കിടയിൽ മേയുന്നു. 2. വാക്കുകളെ അതിൻ്റെ ആകാശത്തിലുപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ദൈവമെത്ര ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കും അക്ഷരങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിക്ക് ശേഷം. ദേഷ്യം കൊണ്ട് അതിനെ കലക്കി മറിച്ചിരിക്കാം. തന്നേക്കാൾ മനോഹരമായി അതിനെ മെരുക്കുന്ന വാൽമീകിയെയും കാളിദാസനെയും ഭാസനെയും എഴുത്തച്ഛനെയും പ്രഹരിച്ചിരിക്കാം. മരമെന്നെഴുതി അതിനു താഴെ ഞാൻ തണൽ കൊള്ളുന്നു. മൗനം കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. മരമെന്നെഴുതി അതിനു താഴെ ഞാൻ തണൽ കൊള്ളുന്നു. മൗനം കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ചെന്നായ വരുന്നു. അവൾക്ക് വിശക്കുന്നതായി ഞാൻ അറിയുന്നു. വിശപ്പിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപികളില്ലെന്നും ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അവൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. പ്രാചീനമായ ഒരിടലുകളാൽ അവൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നഗരം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. വാക്കുകളുടെ വ്യാപാരികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. കച്ചവടക്കാരായ സർക്കാർ അക്ഷരങ്ങളുടെയും വാർത്തകളുടെയും വില കുറച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർ മാസ്ക് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് 60കളിലെ ഒരു സിനിമാ ഗാനം എഴുതി കൊടുത്താലോ? പോലീസ് അരികിലേക്ക് വരുന്നു. ഞാൻ കൊമ്പുള്ള ഒരു വെളുത്ത കുതിരയെ എഴുതിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നു. 4. ഞാൻ കടലിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞാൻ കടലിലേക്ക് പോകുന്നു. മുക്കുവർ എനിക്കു ചുറ്റും കൂടുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ വള്ളത്തിലും വലയിലും തൊടുന്നു. വാക്കുകളില്ലാത്ത ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വാക്കുകളില്ലാത്ത ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചാകരിയുമായി അവർ തിരികെ എത്തുന്നു. ചാകരിയുമായി അവർ തിരികെ എത്തുന്നു. അവർക്ക് മുൻപേ പോലീസ് എത്തുന്നു. അവർക്ക് പിന്നിൽ കടൽ കൊള്ളക്കാരും. എന്തെഴുതണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ മണൽപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു. തിരമാലകൾ എന്ന വാക്ക് എൻ്റെ പാദം നനയ്ക്കുന്നു. എന്തെഴുതണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ മണൽപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു. തിരമാലകൾ എന്ന വാക്ക് എൻ്റെ പാദം നനയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ വയലുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞാൻ വയലുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഉണങ്ങിയ നെൽച്ചെടികൾക്കിടയിൽ പരസ്യപ്പലകകൾ തൂങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കവി തൻ്റെ കവിതയിൽ ശരിയായ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കവി തൻ്റെ കവിതയിൽ ശരിയായ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അത് തിരയുന്നു. ഞാൻ അത് തിരയുന്നു. കർഷകൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് സായം. കർഷകൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് സായം. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മായം. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മായം.
ശിരസിൽ നിന്ന് രം എന്ന അക്ഷരവും കണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ ചേർത്തെഴുതുന്നു. അനന്തരം വയലുകളിൽ നിന്ന് ട്രാക്ടറുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. അനന്തരം വയലുകളിൽ നിന്ന് ട്രാക്ടറുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. സന്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സമരം ഗർജിക്കുന്നു. സന്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സമരം ഗർജിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. I would like to read you. Oh, I don't have this poem, so I won't be able to read it to you. Okay. I'll read you another one. So, I am fourth generation Kenyan, which means it was my great-grandparents who came down from India to Kenya, essentially boarding the dhows that would take them upwards of 30 days across the Indian Ocean to land at the shore of East Africa. And I think for a lot of us, what happened is that along that passage, we lost a lot of our history, we lost a lot of our stories. The men died very young, and I have this photo of my great-grandfather when he first landed in East Africa, which is full of life and full of joy, and this young man with possibility. And a few years later, I have one other photograph of him, and in his eyes, he's just broken. And I don't know what happened in the time between those two photographs to change the look in his eyes. And what happened with a lot of our community is that because the women were left behind to raise, lots of children on their own, it was really became about survival, and survival meant you just keep looking forward and you don't dwell on the past. And so what happened is actually, I think we lost a lot of our stories. And so a lot of my recent work has been trying to find these stories and trying to listen out for them and trying to perhaps look for them in places that stories aren't typically found. So a friend of mine, a great collaborator of mine, asked me what memory keeping looked like in my ancestry, and this led me down this path. My mother reminds me how her mother's mother, her nanima, came to her home every single day for a month after I was born. And every single day she would massage my newborn body. With a precision she had been taught by her mother, my great-grandmother's palms followed the same path across my soft flesh, every single day charting out our roots. And after a month, my limbs had learned our map. Now I can always find my way back home. Whilst my newborn self slumbered, my great-grandmother made her great-grandmother rub the way her grandmother had showed her how. To the ghee, bajranulot, and gore, she added katlo so that my mother could make milk for me. Then she made fresh anjar so that whilst she was gone, we would always be protected. And her father transmits memory in riddles and recipes from a home she doesn't know. A riddle. You heard me before, and then again. Afterward, I die until you call me again. Who am I? Yeah, home. A recipe. Soak rice and mung beans in hot water for a few hours. Drain and rinse. Heat ghee, add jeera and a few other spices. Add the mung and rice, stir, add water, cover and let it cook. When it's ready, add a dollop of ghee and let it melt into your khichdi. Today I was talking to my nanima on a WhatsApp video call, and she expressed disgust in such a Guju way. Not even a Gujarati way, but a Guju way. The way you do it is by saying, "Arara." You need to recoil your nose and make sure that your R's are not colonial. Arara. My dad's dadima, who he called mother, had a little snuff box, a parico. She had more snuff than she did money, and she filled it with tobacco. She couldn't afford a silver snuff box, so hers was tin like a salt shaker. Then she'd sneeze and sneeze. Raju's side of the family carries memory and superstitions. When you wanted something so desperately, only the prayers of 7 young girls, Nyani,
could get through God's stubbornness. You gathered 7 yani and you pleased them with hot pilau, buttery sweet lapsi and crunchy samosas. And then you gave each of them a beautiful gift made for them, like lacy white handkerchiefs with their initials embroidered. And if they were delighted enough, they'd pray for you, and God would listen. One of my aunties used to drive to the nearest crossroads in Nagara. She had a little Volkswagen Beetle and 4 eggs. To Utarwa Nazar, she'd stand there and throw an egg at each road. That's what you do when bad things happen. Mama used to always say, Jena koina ponche, enu ene pet ponche. The one who can't be challenged by anyone will meet their match from within their belly. Mishere Bugo asks, where are those songs my mother and yours always sang, fitting rhythms to the whole vast span of life? I've been searching for our songs, the ones I thought we lost along the Swahili seas. I learned that we held memory in ragas, and so Aye, Rahema, Raheman is carried by the Kaskazi in the vessel of the Rag Mishra Kafi. Because we may have lost the lyrics, but our mouths always remember the melodies. അടുത്ത കവിത ചൊല്ലുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനാണ്. കവിതയുടെ പേര് പെട്ടിമുടി. ഇതൊരു വളരെ റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ്. കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത. കവിതയുടെ പേര് പെട്ടിമുടി. ഹോളോകോസ്റ്റിന് ശേഷം എഴുത്തു നിർത്തിയ കവികളുടേതുപോലെ പേന പിടിച്ച കൈകൾ വിറച്ചു. ഹോളോകോസ്റ്റിന് ശേഷം എഴുത്തു നിർത്തിയ കവികളുടേതുപോലെ പേന പിടിച്ച കൈകൾ വിറച്ചു. പെട്ടിമുടി എന്നെഴുതിയപ്പോൾ മഷിയൊലിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കടലാസിൽ പുതഞ്ഞുപോയി. റാ എന്നാണ് മണ്ണിലെഴുതിയ ആദ്യാക്ഷരം. തറ എന്നത് വാക്കും. ഫോസിസിലെ കുഴമണ്ണിൽ അഗ്നി കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതി പഠിച്ചത്. ഫോസിസിലെ കുഴമണ്ണിൽ അഗ്നി കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതി പഠിച്ചത്. മഴയത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രേതങ്ങൾ വന്നു. മഴയത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രേതങ്ങൾ വന്നു. ദുർബലമായ നരക്കം പോലും സാധ്യമാകാത്തവർ, ഒരു ശബ്ദകോശത്തിലും രേഖകളില്ലാത്ത വാക്കുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനാവാതെ ഞാൻ രാത്രിയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തൊളിച്ചു. വായിൽ മണ്ണു നിറച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു. വായിൽ മണ്ണു നിറച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു. ദൈവനിന്ന ഭയന്ന ദരിദ്രനെ പോലെയല്ല, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വായ്ക്കകത്ത് ദൃശ്യമാക്കിയിടും ദേവനെ പോലെയുമല്ല, നിസ്സഹായനായ രണ്ടാംകിട പൗരനെ പോലെ മുട്ടിലിരുന്ന്. ലായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദുരിത വാർത്തകൾ, ചിറകരിയപ്പെട്ട മലയുടെ ശബ്ദം, ഭൂമി പിളർന്നതോ ഗമിക്കും നിരന്തരം അപമാനിതയാകും ഒരു പെൺപ്രദേശം. പാവങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്, അവർക്കവർ മാത്രം, മരിച്ചവരുടെ നായ്ക്കളും. പാവങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്, അവർക്കവർ മാത്രം, മരിച്ചവരുടെ നായ്ക്കളും. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് എഴുതി വെക്കണം. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് എഴുതി വെക്കണം. ഉണരുമ്പോൾ വിസ്മൃതി കൊള്ളും മുറിഞ്ഞ കൊമ്പിലെ വിറയാർന്ന ജൽപ്പനം, മുക്തചന്നസ്സിൽ നരക്കങ്ങൾ, തലയ്ക്കകത്ത് പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന വേദന, മൂക്കിൽ കന്മതം പോലെ ചുവന്ന മഷി. മനുഷ്യ ഞാൻ മണ്ണാകുന്നു, മനുഷ്യ ഞാൻ മണ്ണാകുന്നു. നെഞ്ചിനു താഴെ ആഴത്തിൽ ഒരു കുഴിയെടുക്കണം. നെഞ്ചിനു താഴെ ആഴത്തിൽ ഒരു കുഴിയെടുക്കണം. പുലർച്ചയ്ക്ക് ചായ കുടിച്ച് റഡാറുമായി തിരച്ചിലിനിറങ്ങി. പുലർച്ചയ്ക്ക് ചായ കുടിച്ച് റഡാറുമായി തിരച്ചിലിനിറങ്ങി. ഉഴമണ്ണിൽ വക്ക് പൊട്ടിയ വാക്കുകൾ, വ്യാകരണം തെറ്റിയ വാക്യങ്ങൾ, ചിതറിപ്പോയ അക്ഷരങ്ങൾ. ഉഴമണ്ണിൽ
വക്ക് പൊട്ടിയ വാക്കുകൾ, വ്യാകരണം തെറ്റിയ വാക്യങ്ങൾ, ചിതറിപ്പോയ അക്ഷരങ്ങൾ. കണ്ടുകിട്ടാത്ത കവിതകൾക്കായി വീണ്ടും തിരച്ചിൽ. കണ്ടുകിട്ടാത്ത കവിതകൾക്കായി വീണ്ടും തിരച്ചിൽ. ഒരൊറ്റ കുഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ. താങ്ക് യു.